Да, что у нее за очки? Она... Нео. Ты Нео, Кейт. Пошли. Так, ну что ж, привет тебе и добро пожаловать на прохождение Сайбирии 2, третья серия. Хотел тебе сказать, что я тут добавил к себе в список на прохождение путешествие к центру Земли. Слышал интересный квестик такой, и тонущий остров. Еще вот, у кого, не знаю, игра как-то идет быстро, какие-то диалоги обрываются. Я не знаю, я просто в Стиме в сообществе поставил вот фикс, который вот нашел, как бы первый попавшийся фикс на разрешение от Voodoo, что-то там вот. Просто его настраиваешь по инструкции и тебе сказка. Ну, а потом Русик там был от 1C с возможностью оставить английскую озвучку или полностью на русском. Вот. Ну, все вроде прекрасно, не знаю. Вот я лагов не видел. Так, я вот решил сразу спуститься с горы. И давай спросим Цукермана, или как его там. Может, он что-то знает, почему меня не пускают-то наверх. Что происходит? Howdy, Mr. Circus. Good day to you, Miss Walker. How's our friend Hans Vorarlberg coming along? Not great news. Ah, well, if I can be of service, whatever you require, don't hesitate to shout. Ну, доктор, мы знаем, что надо в монастырь, но не пускают же. Подсказка, что ли, смотреть снова? Давай я всех спрошу еще раз, просто так. Mr. Circus, you wouldn't know someone who could treat Hans Vorarlberg, would you? Oh, not many pill pushers around. The monks, you Это я say? уже знаю. People around here say... Well, whatever. I have no choice. Вот, монастырь появилась. Do the monks have a telephone? They don't even have electricity. You'll have to go up there in person, Miss Walker. Then try to convince them to take care of your friend. Да. Ну-ка еще раз. How do you get up to the monastery? When you go out of here, turn right. You can't miss it. Thanks a lot. То есть прикольно, типа нам говорят даже куда пройти. Какие-то подсказки появились, смотри. Не то, что в первой части. It's colder than the North Pole out there, Mr. Circus. Do I have to go up to the monastery on foot? There isn't some other form of transportation? Don't even think about it, Miss Walker. Only pony can make it up there is Shank's pony. You're going to have to use your feet, I'm sorry to say. Вы уж извините, но дальше не перевели. Но ты дойдешь на своих двоих. Я тебя допереведу. Помощь. Mr. Circus, could you please introduce me to the patriarch of the monastery? Want my opinion? Best stay right away. Oh, why's that? Have you ever heard a showman and a priest sing a duet together? They think my cabaret is a den of debauchery and that I'm a funky old miscreant luring lambs from the altar. Really, Mr. Circus, we're not in the 19th century anymore. But we're not too far here, Miss Walker. Believe me, best I don't put my finger in that pie. Но ему туда нельзя, ладно, это мы поняли. I've got to go now. Go quickly, Miss Walker, and good luck. Mighty kind, Mr. Circus. Я думал, тут можно что-то на печку посмотреть. Тут что-то можно посмотреть. Это в первой части было. Это за экран зайдешь буквально 2 метра, а там уже что-то можно сделать. Но пока что такого не вижу. А может ты знаешь, но они правда сказали, типа, тебе надо настоять. Задачка. Tell me, do you know anyone who could help heal my friend Hans? Zirkos has special tonics in his bar. No, I need a real doctor. Then you'll have to go to the monastery. I suppose there are monks at the monastery. That's right. Monks with big black robes. They're really creepy. There's nothing to be afraid of. As monks, they must be good men. And you tell me they can treat Hans? The patriarch is a stern old man.
He won't treat your friend if you don't follow the monastery rules. How do you know that, Malka? He wouldn't look after Mama straight away because of the rules. That's why she's dead. I'm sorry, Malka. Попробуем туда пройти снова. Ну давай, какая попытка? Третья, наверное. Ну и как мне это сделать? Colonel, Ah, Miss Walker. our route is still long and my friend is suffering. I don't know what to do. Syberia is hellish cold at this time of year, Miss Walker. And journeys take an age. Your friend isn't in the prime of youth anymore. Thanks for all your help, Colonel. The pleasure is all mine, Miss Walker. Понятно. Так, давай знаешь что? Попробуем к братьям Бугровым, или как их там было, обратимся. I don't think that I will be very well received. Все, она ни в какой не хочет. Я понял. Так может позвонить Оскарычу? Я совсем забыл, что звонить можно. Вот ты мне это сказал, и я тут вспомнил, что позвонить-то можно. Что он сейчас знает? Бред, конечно. Hi, Oscar? Yes, Kate Walker? No change, Oscar? My gear systems and articulations are functioning like a dream, thank you. And you, Kate Walker, how are your functions? Nothing too complicated, Oscar. I'll manage. You sound so far away. Come back soon, Kate Walker. I'm not very far away, Oscar. I'll come and talk to you face to face. Я не очень далеко, в пару метрах. Так что, с ним лично пойти поговорить, что ли? Давай с Оскаром поговорим лично. Что за прохождение сегодня такое, слушай. Можно еще конфеток достать, кстати. Это рычажок, что значит вообще? Чего непонятно. Пошли еще конфеток, говорю, для Малки купим. Берем. Блин, вторая. Надо запомнить. Ну, Малка, пошли, помогай. Рыбные. Рыбные леденцы. А кому они могут? Песику? Кому их дать? Рыбные леденцы. Чему такое взяли? Юки. I don't Ой. think that I will be very well received. А, я не хотел туда нажимать. It's been barricaded. These folks don't like people just dropping in uninvited. Блин, ну все, я не знаю. Зачем ты рыбные леденцы взял? Так. Ну ладно, тогда момент. Пишут, что надо взять какую-то ткань. Опять что-то не доглядываю. Вот смотри, опять. Невнимательность моя. Ну ё. Так, что-то не понял, где. А, так подожди, надо опять с циркусом поговорить, с Малкой. Вот, тут написано циркус. Типа в русском Цукенберг, а здесь циркус. Так циркус это типа циркачное что-то. Блин, ну я не знаю, может в русском Цукенберг тоже что-то такое означает, но я такого не слышал. Блин, надо было Ганс нажать. Я же знал, что, блин, Ганс надо было нажать. Ганс. Моя вот лень разговаривать с ними, понимаешь? Вот что-то я хочу уже дальше идти и... Ну, Mr. Sirkos? What can I do for you, miss? даже не то, что лень. Мне хочется с ними разговаривать. Это интересно, просто... Не ожидаю я, что вот с ними еще надо дальше, типа, продолжать, знаешь, наставить разговор какой-то. Ну, давай продолжим. Mr. Sirkos, I'm worried about Hans's health. Dang, it's all my fault. Never should have asked him to do me that favor. What do you mean, favor?
No major work or anything, just to get my wind-up Broncos bucking again. Oh, don't blame yourself. Hans was already ill before he именно came что. to see you. You've got nothing to do with it. Tell me, Малка. Mr. Sirkos, it was you who took in that little girl Malka into your care, wasn't it? I just couldn't bear to leave a little girl like that. What happened to her mother? Oh, a gypsy woman fleeing God knows what monkey business. She got here half dead and crazed with fever. The monks helped her, isn't that right? You could say that. When they stopped being high and mighty, they took her up to their monastery for treatment. But it was far too late for the poor girl. Them old crows make up their own rules. They'd leave a man to rot rather than get their habits dirty. I don't like 'em one bit, Miss Walker. What rules are you talking about? It's a phony old custom. To decide whether a dying man is actually dying at all, the patriarch of the monastery looks at the patient's face before deciding yay or nay. But how? Yay or nay. I don't understand. They kind of make this print of the face on a piece of cloth, you know, like the shroud of Jesus in the Bible. Холстина. I must confess I don't really understand this shroud story. You'll see, just outside the village, the monks have put this kind of iron box. A box containing a pile of linen sheets. When you put one of these sheets over the face of the sick man, it has the curious property of soaking up all his sweat and juices. So effective it is that all the features of his face can be seen on the cloth. And so the old patriarch looks to this Офигеть. print to form his diagnosis? At least what he can judge is whether that face on the shroud is sick enough to get dragged up those rocks to the monastery and be treated by him. I suppose anybody can take a cloth from the crate if he needs it? You suppose wrong, Miss Walker. One person has charge of the distribution of the said shrouds, and that's Malka. She sure is proud of her position. The patriarch himself gave her the responsibility, and that kid ain't giving it up for no man, believe me. I've got to go now. Go quickly, Miss Walker, and good luck. Mighty kind, Mr. Sirkos. Офигеть. Здесь все тебе прям открытым языком говорят, что делать дальше. Просто, блин, отличие от первой части «Небо и земля». А я, вот, понимаешь, я просто поленился еще раз к нему подойти, еще раз с ним поговорить. Жесть. Белочка бегает. Давай, Малка. Tell me, How is it going? How's it going? you told me Monastery. why they couldn't treat her at the monastery. Yes, Kate. Sometimes people get too sick and there's nothing that can be done. Is your friend too sick? I hope he isn't. I'm going to help you, Kate. Спасибо, ушечки. Давай Ганс, потом помощь. My friend Hans is very sick. He needs taking care of. Oh, otherwise he's going to die, isn't he? Like Mama. I don't know. He wants to get to the end of his journey so badly. Sometimes that is not enough, Kate. Давай, помоги, плиз. Чё, тебе еще конфет принести? Только не тех, что я взял, я не тех взял. Can you help me, Malka? Only if your friend is a little bit sick. Not too much or you'll be sad. We'll see. Let's give it a try, you know? Like for your mother, with the monks. On the road to the monastery, there's a kind of box with sheets. The monks call them shrouds. I'm going to give you a token so you can get one. It's very спасибошки. important, Kate Walker. Then what do I do with this shroud? Take it and lay it over your friend's face. Okay, I'll give it a try. Жетон. Давай еще Since Ганс. he was really young, Hans has dreamed of a land called Syberia. Siberia doesn't exist. It's just a story they tell Siberia kids to make them does sleep. exist. And I'm no kid anymore. I believe the story, though, Malka. So, you're going to have to help your friend, Kate. Thank you for your help. Come back and see me.
I like you, Kate. Ну, мы надеемся, что она существует. Кстати, я тут был на празднике, познакомился с очень интересными ребятами, которые мечтают поехать в Сибирь и найти мамонтов. Я не шучу, что за совпадение, я не знаю. Вот я с ними не стал говорить о Сайбирии, вот думаю, может, надо было. Наверняка знают тоже вот такую игрушку. Пам. Что, сразу надо? Да, леденцы. Нет, то подожди, надо посмотреть сперва. Токен. Пом-пом. Я думал, это листы какие-то, видишь, это ткань. Холстина, точнее. А закрыть... О, хорошо. Автоматика. Ну-ка, Ганс. Давай. Приложим к твоему личику. Надеюсь, у тебя не слишком сильный жар. Что он скажет сейчас? How's it going? Father, Hans doesn't want to stay in the attic anymore. What happened? It's not his fault. По-моему, он это уже говорил. Но я не помню. Так, я наконец снова сюда добрался. Ой. А чё не так? А, ну да. Подожди. Наверняка так же. Нет? Да вы... Да вы шо? Холст не нас с отпечатком. О! А вас, Штирлиц? Я здесь не ожидал увидеть. Excuse me. I'm sorry to disturb you, sir? Blessed art thou, my sister. What can I do for you? Какой приятный голос у него. Так, ну раз здесь диалоги пофикшены, не как в первой части, то вроде можно все по порядку, да, нормально теперь. My name is Kate Walker, and my train is currently at the station in Romansburg. Oh, Romansburg. Pretty town, but not the kind of town for pretty strangers. Pretty solitary strangers. I don't intend to hang around long, brother. I'm traveling with an old man, Hans Vorarlberg, and... Vorarlberg? Did you say Vorarlberg, my sister? You know him? No, but I know someone else. Кто посвистывает? Ого. Can you hear? It is the sweet song of the Merula Alba. If only I could catch a glimpse, such a rare, pretty bird. Few are they who say in truth they have spied her beauty. It is probably seeking some other Merula Alba. Редчайшая птица. Не, вот если бы я сейчас не прочитал редчайшая птица, я бы не понял. Вот некоторые слова все-таки не знаешь еще. Задача, монастырь, птица. Прикольно. Так. Я не знаю. Давай задачку. Давай задачку, ладно. I'm looking for someone with a medical background. Someone who can tend to the sick. Our patriarch is a remarkable doctor, my sister. He cures bodies as well as souls. Молодец. Но нам-то это поможет. Давай птицу давай, мне интересно. А то вдруг что-то упущу, давай. What is a Merula Alba? А, Мерула Алба зовут. It can never be seen
as it is as white as snow. They say that when a man sees it, his mind clears, and his intelligence grows and grows. Что-то веселый такой. There seem to be a lot of birds around here. Yes, yes, but the only one that interests me is the Merula alba. Нет, какие же эти анимации, прикольно. Они меняются. И однообразные все-таки. Мне нравится. My friend is very ill, you know. It is God's will. God's will. What can I do, my sister? What can I do? Maybe you could visit him at his bedside. Never, my sister, never. I would incur the wrath of our Lord and Patriarch. You couldn't help me, could you, please? I am but a simple monk. You have to go see our Patriarch yonder in the monastery. You say that I could find someone to help me, up there at the monastery. Yes, at the monastery, oh yes. You live in the monastery, I suppose. That is right, my sister. Are there many of you up there? A few old monks. Few are those who heed the calling in this age. Tell me, what have we got to do to get into the monastery? You must pull the rope that rings the bell, my sister, but not too hard, or you will scare the birds. Don't scare them. A monk will show you in. Thank you. Легончик, позвоните, как мы звонили-то. Ну, давай дальше, не знаю, раз есть. I rang at the monastery, but there was no reply. Maybe they don't want to let me in. Can you tell me, is there another way in? There is no other way, my sister. Why won't they let me into the monastery? Dura lex, sed lex. Чего? I'm sorry? The law is hard, but it is the law, my sister. What law? I don't like questions, my sister. The law is the law is the law. Закон, есть закон, есть закон. I rang the bell, but the monk at the door doesn't seem to want to show me in. There are rules. Rules and traditions to respect here. Respect. What rules? What traditions? That some people are less worthy than others. Okay, so how does that monk up there make an opinion about my worthiness by just looking at me? It is not a question to ask, my sister. I'm going now. I'll be back soon. What? Чего? Действительно. Может тебе показать полотно? Нет, нельзя, смотри. Так, ладно, давай попробуем. Еще раз. Попытка номер 57. Легончик позвонить. Я очень рад. Блин, ну я не знаю. Давай его доканывать, короче. Дайте леденцов нет. Рыбу покормим. Brother? Yes, my sister. Она не говорит «прошу прощения», она говорит «брат», что с переводом. I must absolutely find a doctor for my friend. I just do the laundry, my sister, that is all. Down here, there are some doctors, and others do the laundry. You are going to make me late. Снова птица. Do you hear? It is the Merula alba again. Why won't you help me? I must finish my chores before evensong, my sister.
О, остался одна. You're telling me that I'm not worthy to enter your monastery? I didn't say. No, I just wash dirty laundry, that's all. Yes, you did say that. You implied I wasn't worthy. Femina inconcessus. I don't understand Latin. Latin, like the birds. Erythacus rubicula, picus viridis, merula alba. Набор слов. Нет, ну... Ладно, потом. You speak Latin, then? Oh, monk's Latin, pigeon Latin. Ух ты какой, You не seem to know the выучил. Latin names of birds. Pretty birds, pretty birds. Сейчас мы на тебя нашлем эту... Как была там? Росса. Я уже забыл. Красных птиц этих, короче. Picus viridis? Woodpecker. Пика. How about Erythacus rubicula? Robin redbreast. And Merula alba? White raven, my sister. White Raven. Это коды он нам дает, да? Femina inconcessus? Women. Forbidden. No. Right. Брат I проболтался. get it. Because I'm a woman, I'm forbidden access to the monastery. And now I understand. That's the rule, sister. I can't change the rules. Of course, brother. Women are the source of all sin. Isn't that so? I've got to go now. That is right, my sister. Блин, наконец-то сказал им. Нет, я думал, что, блин, с ним надо чисто обо всем поговорить, иначе он не отстанет. Значит, нас не пустят. Даже если я сейчас попытаюсь. Давай, по приколу попытаюсь. Даже в очках от НУ. Не. Оскар туда сходит, ну-ка. Прикинь, Оскара пустят, а, туда. Oscar, it's Kate. Why, here? Everything okay, Oscar? Nothing to report since our last exchange. Thank you. And you? Let's see what happens. Do hurry back, Kate Walker. Hans needs you. I'm coming, Oscar. Don't get impatient. Мне нужно Хансу. Ну подожди. Подожди, что неужели там что-то... Так. Давай Малку спросим. Потом Сиркуса. How is it going? Блин, мне удобно по оригиналу. О, все, нельзя, смотри. Нельзя. Я понял. Hi, Mr. Sirkos. What can I do for you, miss? Офигеть. Печкин. Вот так и проходит полчаса. How's it going? Syberia. Понял. Oscar? Are you still here, Kate Walker? Mr. Vorarlberg needs you terribly. Please do not procrastinate. О, наконец с ним снова можно поболтать. Oscar, is this the first time that Mr. Vorarlberg has had an illness like this? I don't know Mr. Vorarlberg any more than you do, Kate Walker. I am only an automaton after all. A machine born of creative genius. The feeling of concern I feel for my creator at this precise moment is merely the result of a wheelwork combination designed to produce just this effect. I don't like it when you talk like that, Oscar. If we go now, Oscar, we're sure to find someone who can help us on the way. Nothing of the sort, Kate Walker. The rest of our journey is long and perilous. What will we do if we encounter no help along the way? I guess you're right. Oscar, I know where to get help for Mr. Vorarlberg. Where, Kate Walker? At the monastery, up there, at the top of that rocky crag. So, Kate Walker, what are you waiting for? Why are you still here? Oscar, We have already wasted enough time, Kate Walker. I will tend to Mr. Vorarlberg during your absence.
I'm going to the monastery to seek help, Oscar. Oh, please, Kate Walker, do be quick. Подожди. Oscar, I admit that gloomy monastery does give me the creeps. Do you think you could go with me? I'd feel much better. And Mr. Vorarlberg, who will take care of him? Did you think of that, Kate Walker? Yeah, of course. See you later, Oscar. Right. I'm going to look for help. Yes, do hurry up, Kate Walker. Блин, что это такое? Я думаю, мы его сможем уговорить, чтобы он пошел с нами. Блин. Чувак. Стой. Сюда. Может, этот чел согласится сходить. Colonel Emeliov? Is everything as you would like it, Miss Walker? Colonel, you don't have one of those whistles for making bird noises among your many treasures here, do you? О, A bird call? Why, I sell them by the truckload during the hunting season. I've got a whole collection of them. I think I've got just what you need somewhere. Aha! опа-на. Так, золотой, серебряный, Thanks for all your help, Colonel. черный. The pleasure is all mine, Miss Walker. Так, ну-ка, Colonel Emeliov. еще What что-нибудь can I будет? do for you, Miss Walker? Я понял, спасибо большое за свистки. Сейчас будем изображать птицу. Только зачем? Может, нас пустят, если мы сможем привлечь... Уже забыл, как ее зовут. Алба. Кто-то там. Ну, не Джессика, конечно. Музычка заиграла. Кажется, мы делаем что-то правильное. Мне даже вырезать не хочется. Может, тут надо стоять? Хз. Пока он стоит. Или надо ждать, пока появится, не знаю. О. Can you hear? Can you hear? The Merula Alba. It is calling to me. Сейчас Calling переоденемся. to me. Давай, бери. Че, нельзя? Да. Вот поэтому девушку не пускают туда. Ого. А вы похудели, брат. Опять лифты Vorarlberga. Кто это вас сюда пустил? Вот что это такое. Пиво.
спички. Сюда что-то надо класть. Что это? Спичный коробок. И это еще. Блин, не знаю пока что. Ну, короче, ладно, до монастыря мы добрались, я думаю. На этом пока что можно завершить, приостановиться на этом. Спасибо тебе большое за просмотр. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.